ரெக்கார்டிங் போட்டாச்சு, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். உங்களா ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதோட கடைசி செஷனுக்கு வந்திருக்கோம். கடந்த 4 மாதங்களாக வந்து நம்ம பெகி மோகன் அவங்களோட புத்தகத்தை வந்து படிச்சுட்டு இருந்தோம். 2 மாதங்கள் வந்து தரவாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒரு கலந்துரையாடல், அது தொடர்ந்து வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ், லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு வரோம் கடந்த 3 வாரமாக. அதோட இறுதி நிகழ்ச்சியாக இன்னைக்கு அமையுது. இன்னைக்கு பேச இருக்கிறவங்க வந்து மிஸ்டர் ஸ்ரீதரன் ஜெகதீசன். அவங்களோட சொந்த ஊர் வந்து பாண்டிச்சேரி. படிச்ச காலேஜ் வந்து காரைக்குடியில் இருக்கிற அழகப்பா கல்லூரியில் படிச்சிருக்காங்க. அதைத் தொடர்ந்து 14 வருடம் HCL என்னும் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிட்டு கடந்த 24 ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வருகிறார். அங்கே வந்து நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து மாற்றி மாற்றி வேலை பார்த்துருக்காங்க. கடைசியாக JP மோர்கனில் வந்து பணி ஓய்வு பெற்று இருக்கிறார். அவருக்குரிய தமிழ் ஆர்வம் காரணமாக நம்மளோட குழுவில் ரொம்ப நாளாக பயணிச்சுட்டு வராரு. இன்னைக்கு முதன்முறையாக வந்து பேச முன் வந்திருக்காரு. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கடந்த 2 வாரங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அதையோட தொடர்ந்து அதே எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து நமக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு. ஐயா சொல்றத வந்து நமக்கு கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கும். ஸ்ரீதரன் ஐயா, நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். Thank you, Mo. Thanks. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome all. I'll start the session by just sharing the PPT, which is already sent before. Let me share the screen. தெரியுதுங்களா? உங்களோட ப்ரௌசர் தான் தெரியுது, பிபிடி தெரியுது. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்க்ரீன் தெரியுது, ப்ரௌசர் தெரியுது. இப்ப தெரியுது. ரைட், தெரியுதுங்க. இப்போ கொஞ்சம் Screen இன்டர்நெட் மட்டும். கொஞ்சம் இதா இருக்கு. இப்போ 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 வருதா? வருது. ஃபுல் ஸ்கிரீன் மட்டும் என்னங்க? ஃபுல் ஸ்கிரீன் பாட்டம் ரைட்ல. ஓகே, 1 second. தெரியுதா? உங்களுக்கு உங்களோட மெயின் ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது. மேபி அதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலும் ஓகே தான். மேலே அந்த பட்டன் தான். மேலே வந்து ஸ்லைட் ஷோன்னு ஒரு டேப் இருக்கு பாருங்களேன். அந்த டேப்ல போயிட்டு ஹோம், இன்சர்ட், ட்ரா, டிசைன், டிரான்சிஷன்ஸ், அனிமேஷன், ஸ்லைட் ஷோ. ஸ்லைட் ஷோவா? அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இது கிளிக் பண்ணவா? அதை கிளிக் பண்ணுங்களேன். இதுல வந்து ஃப்ரம் பிகினிங்னு வந்து லாஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்களேன், லெஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட், ஃப்ரம் பிகினிங். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இங்க இருந்து அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஐயா, தேங்க்யூ. Yeah. Let's start with what I did was I took the page number particularly for light verbs, and the topic was given to me was light verbs and echo words and honorifics. So then the first thing I did was in the book, I checked that particular page and went through that page and then found out that how she's starting, and my idea was why she is adding light verbs, then echoes and these 3 words. So I was thinking, then I went through that exactly what she said. That's what the first slide is talking about, where she's saying that sorry, she was hoping to get to the bottom of the Indian languages, and she calls that as a love of nouns, and then putting nouns into the sort of things of languages outside of South Asia would express as verbs. So this sentence was I'm trying to understand what exactly means and what is light verbs means. After going through a lot of exercise and this, I found out that, okay, light verbs is our day-to-day verbs, like to do,
take, give, and simple verbs. And then she goes on to give some examples in our page itself, like to do marriage and memory. So suppose நம்ம தமிழ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா memory வந்ததுன்னு சொல்லுவோம். So everything is afterwards. And English the opposite, like to do, and it's kind of prefix kind of situation. And here everything is later. So similarly, she goes with the noun, and later on she calls it as a feature of Indian English and makes it Prakrit rather than a clone of British English. So she says, I'm sure this love of noun and diffidence about verbs from the Indian languages went all the way time back before Sanskrit, and which likes verbs, but I had no idea how to take this forward. So what she's saying is, like, the light verbs were worked with more on the verb itself becomes light, but the semantic load goes to the nouns. That's the main topic on this one. And then she moved on to the scholars for researchers. I'll go to the next slide. So in the next slide, what she does is, like, she quotes about 4 or 5 people from the area where she has selected, for example, all the Pakistani languages, and also northwest zone of all the languages in that area. So prominent languages, like for example, in this case, we have Pierre Carré, where he has found out from something like he has done extensive studies about light verbs. And he says that around 15 to 20 light verbs, you can create infinite combinations of words and sentences and so on. So practically, if you look at that from a linguistic point of view, it is, to me, it is talking day-to-day languages, like real life languages, like how the farmers must have been there and how the things like that. Similarly, in the Baluchi language, and this person is one of them, is very famous, and he has written a book called Simple Verbs. I haven't gone through that, but I did a little bit of experiment with this one. And then similarly, Masood, from Talad Masood, and also he refers to, there is a person by name Miriam Butt, and he refers to her. I will talk about her later. And then we have something like Sabat Asam for the Punjabi. And this person, she writes in a thesis extraordinarily that Punjabi words is frames the fundamental light verbs forms the fundamental roots for the entire grammar of the language. And then she comes back and and then Peggy also talks about how Wikipedia handles this highly productive using Karna, Dena, Lena. So in our workplaces, right, and I remember sometimes we talk about tension mat lena, and then tension mat lo, and then tension mat karna, something like that. We talk about that because I know a little bit of Hindi, not much. But I'm saying this is a day-to-day transactions kind of first thing. And then talking about Mariam Butts, I was Googling a little bit about her. And I found she is a professor of linguistics at this university, Constance's, and very, very influential researcher in terms of light verbs. And she has written many books. And this one, Light Verb Jungle, caught my attention. And that was very interesting to understand. But once I went inside, then it is really, really tough for me to understand even the basic thing because it's very technical. And with a broad outline, what she's saying is, with the Pashto, Baluchi language and Persian present around, and I think Peggy is talking about something like around 4,000 years plus years, how the scenario would have been and how the simplified verbs would have influenced each other and how it is, distributed
in an aerial function, in an aerial form, sorry. And where she discussed about each scholars and then how the structure of the language is formed. And based on these studies, understanding of her, she decided to add these light verbs as one of the features possibly would have come to the language X. And then thanks to Vahisan, I just recently used this one to highlight the features of the Google Notebook. So LLM Notebook just gives about I think Peggy was more interested in the Bushasti language. So I used that one as an example. And then you see that this particular notebook helps to get into the light verbs. For example, characteristics like small lexicon, which says about 15. Same. This is exactly what Prayer Karim was mentioning. 15 to 20 words. Within that verbs, you can form an infinite number of sentences. So they are given a lot of, this is the example talking about to do, and then to become, to carry, and nimi. Nimi. Okay, I'll go to the usage a little bit. For example, this slide simplified verbs. This is an example from Miriam Butt. And she has given something like, for example, zor diya in Urdu. But here we say with pressure given. Then ishar kar. Here we say sign do. So basically the verb comes after the noun. Predominantly, if you see all these things. For example, in Tamil, we say on say, operate panna. Similarly, you have here they have this mobile in Bushasti it says mobile yani me. Carry the phone, something like that. So next. So I like to talk about her. Sorry. She's a professor of this She has done extensive work on light verb. And I was searching what all she did and then then she has given some kind of examples of how things are. And I went to the blogs of her, and what I found is a very interesting blog. The way she's written, how she has 30 plus years of experience in the linguistic line. And there she mentions about how she started off. One thing which caught my attention was this a story of Latin and Romance languages in the library, and she worked my way through that with utter fascination. So this book, I just Googled it, and then I found out something is also very good, and I will explain that a little bit later. And then she moves on, and from here, there is a lot of, there is a blog I given, you guys can take a look at this, that gives you exactly what all she has done from basically she's born in Arab, then schooling in Pakistan, then she went to studied in Stanford, and then went to Europe, and most of her work is from Europe. And another fascination point was her. Basically, I just wanted to emphasize before going here this part. She had done something like machine translation, and then completely computational, and then LLM model. So many things she has done, along with a lot of linguists, like 100, at least 20 or plus linguists from Europe. They have done this, and then they have started something called parallel grammar. And this was really fascinating. So what they're saying is, I don't know exactly how it is done, what is done. It's very, very nascent point of view. The parallel thing is, one thing is, what I catch my attention was, like you can put your sentence and then see whether it is having ergativity, case, argument, the structure. I have not done this yet, but that is something interesting to look at it. And then I watched another video. This is one of the things, the latest video I attached here. This video, 40 minutes.
And then at the end, and she's pretty fast and very clean and then very good. And then she gives up at the very end, she's saying that she's now focusing her attention to Tamil and South Indian languages and Marathi and Bengali. What she's saying is there is a lack of linguists available in these South Asian languages. And she's focusing on Tamil and, as I said, some other languages also, like Telugu and other things. And to me, I felt that there is a need for linguists. And this, she always takes the root word, for example, ho, hey, ta. So Ram, Bhimar, hey. This is, we have seen this in Hindi. And same thing is similar to Punjab, same. And then Pashto, I think, and then Burshaski. I mean, of course, pronunciation is a bit difficult. I can try Burshaski pronunciation. In ha lo pa he. He is in the house. So something similar. And same thing is I that something. I think this has English as well. So basically what she's doing is about to be root is there. And B here in Tamil it says Iru, right? So I think she has taken this B, Iru, O, Ba, Kit. They are all same. I mean, that's what the base, this is a light verb. So unfortunately, I think there is another thing for to do. I have put the same slide, so I will skip this. I will have to get the other slide back. The previous slide was for the to be, and then this is supposed to be to do. So another example is something a single, if you look at this, Nadia ko malum hai. Nadia is aware of. In Bushaski, it is inar malum bi ba hi. And Tamil is viranukku theriyum. So that kind of, similarly with the other use of post positioning. These are all, unfortunately, I mean, this is all brand new to me, so I need to go understand this myself. So I'll come back to that later. Then you have this, then you see the Dravidian roots and proves this structure is native to Souths, suggesting the North Urdu might have borrowed it from languages like Tamil. This again, it's her work, but I have to find out. I mean, what is this meaning itself? In fact, I need to understand a little bit more. So they're saying, she also mentioned that this is at first from the internet, but I use a notebook LLM to verify I used different AIs so that to verify the authenticity of that. And this is after using notebook LLM's stuff. Then I found out that she's also mentioning it's a gold mine in terms of research, shared layout, unique machinery. Then also result is, but uses this argument to Lightweb to become a universal tool that allows languages to plug and play new concepts into their sentences without changing their core grammatical identity. I think this is what I believe Peggy Morgan is also talking about. So this one I generated myself based on different settings. Like, okay, basically what people will have, right? Generally, no matter whether that 10,000 years ago or even today, you will have hungry, thirsty, hot, cold, tired, linguistic, and light verb. So what I did was I thought, why not use one language, which is core Burshaski, and then do a translation. How does it look like? So, and then you see that it is the top is romanized, that is English version. Like பசிக்குது, தாகமா இருக்குது, சூடா இருக்குது, then குளிரா இருக்குது, களைப்பா இருக்குது. So like this, we can compare and see how I may require Nazir Sir's help in terms of understanding some of this Brahui and Urdu and Hindi also.
And of course, then I did something, a random one. This one is about like same from the internet. Of course, sometimes these might be wrong. But what caught my attention was Us sapad kahe. She ate food. I was wondering where this word sapad came. Is it ours or something similar to us or something? A cognate, right? So I was wondering what it is. So then I checked with the 2, 3 other um, AIs and found out, okay, there is a word, but not sure whether it is new or it is old Brahui. This was just for comparison's sake, I kept it. So that next question was why did she choose this area? Of course, obviously in this valley civilization, that area. Other than that, what could have been the reason? So again, this is from AI generated based on the feed what we are giving and asking to. Basically, she was looking for intense language contact, shared cultural patterns, and noun-based expression, and style and creative use. I will this intense language contact. Of course, she's considering the Iranian, Burshaski, and the table what previously I think why isn't pasted, right? He had given all the structures like what all the language is comparing with the yes and no kind of table. That's what she's talking about. And cultural patterns. This is definitely one of the things. It is very, very important because this ancient speech communities across regions shared fundamental ways of conceptualizing actions and events, like even treating natural phenomena like hunger as something that happens to a person. So more things I will talk about with some examples. So now I'm moving on to the next topic of honorifics and Pakistan and languages. The most important thing was I noticed in this one, if you see the slide here, you will see in Tamil we have the Vanga, Ponga, Ninga, Ningal, and Tamil also Aya, Avargal, and Punjabi we have Ji and Tusi, and Pashto we have Sahib and Jahan, and Baluchi we have Waja, Banuk, Khwaja, and also one more Bibo, Hadi. And Bushaski we have Jew and Tam, Guspa. See, in the case of Bursaski, there is no respect for regular people because she says it's a small group of people, so you don't need that. Only in the case of king or polites or somebody lead some kind of respectful person, then they put that name sir and polite in Bursaski. In Brahui also same thing, lord and sir. Balochi you have similar lord and sir or something, not the regular people. So Pashto, again, same, respected, but no regular people. Whereas Punjabi and Hindi and other regular Tamil and other places, we have respected things comes up. So honorifics is something is kind of different. So this is the most important thing I thought. The same, whatever I discussed in the previous slide, I brought it out here just for our understanding. So I felt this thing is very important because line by line I took notes from her book and then I pasted it here. So that it's easy for me to explain. So first thing is I didn't understand this. This is on her page 141. She says wife could slip honorific into men's languages without fuss. So what I understood was like the new men coming in and then taking the local wife, and then they have the languages from the mother's side, and then if there is any honorifics are there, then do they respect and take it or they continue? We don't know. Yes, that's what I think she meant. So in the case of Tamil and Malayalam, there is something called Ningal, Ningal. And Bushaski, we have only one way, that is only one way. As you see here, in Bushaski, here it respectful terms for, Bushaski is only one, king or Jew or Tam or Guspar. That's all. There's no two-way. And in the case of Bhojpuri, she's bringing one point like tu versus to. Tu means single, tu means not honorific. To means honorific.
what she's saying is in Bhojpuri, in her language or in her place, when people talk together, especially male, they will immediately drop the to and then move on to tu. Whereas women keep them for a while. I mean, women keep them. That's what I think she would have says wives could simple slip honorifics into men's language without fuss. I think so. Uh, so then the next one is so she also says that IVC substrate may not have supported the two-way U. That is, honorific may not be there. That's her guesswork. Then next, coming to the next point was Madhav Deshpande. So he's from a professor of well-renowned professor of Sanskrit from Michigan University. So what she has always referred to him for any doubts or something in terms of Sanskrit. Her question to him was, when did honorific starts in Sanskrit? And he says the word starts with Bhagavat, first thing. And Bhagavat Pada, that is Saranam, and then start with the Padam. Basically, that's what it starts with. And he says that's likely Dravidian influence. Because why he says that it's a Dravidian influence? Because he says this came from Sankaracharya, which is from south. Sankaracharya time period is 7th century onwards. So that's where I think Bhakti movement also came. Probably if that means for 1900 BCE to this Bhakti movement time, there is no change or not there's a large gap is there. So that needs to be taken into consideration. So from then she moves on to G. Then what about G? That's the question to her. So what they have found out was that it might have come from Jit, the conqueror. So honor for Ramji, Hanji, something like that. That's the conqueror part of it. So then she moves on to something like Marathi males have Shivaji, Tanaji, G suffixes, female names, everything comes from, and female use by, like Vati, Pali, and Y. So slowly shows continuity of honorific suffixation across Indo-Aryan traditions. And after the post-Maratha period, she observes that Persian, Uzbek influence comes in. For example, John comes in. You see the word Jew here? So that John is already there. Similarly, Jew, John comes to this side. And if you see John from the people from Persian and Uzbekistan influence, this is after post-Maratha war, and imported by Central Asian newcomers blended with local honorific system. So adds an effective layer of South Asian honorifics. So another interesting thing about, okay, now I'm sorry. So now I'm moving on to, there's another scholar, Anvida Abi. So one of India's foremost linguists, internationally recognized for her pioneering work on documenting endangered and minority languages, especially those of Andaman Islands. She identified Great Andamanis as a distinct sixth language family of India. This is something new we are not aware of, I think. But anyway, I used it for only from echo words for her from her list. For example, Uppu Kippu, and so Chai Vai, Garshar, Gardar, Pari, so many things. And then these are all translated from her book, some her words only, so that I used it so that it's not, hallucination is not there from the AI part. So echo words, basically what she's saying is the base plus echo with where she, like for example, Uppu and Kippu, right? They just add that's one letter change, mostly K. And then,
Similarly, this you can find that this, she says it's found, across all the Bishasti, in all the Indo-Aryan, all kinds of language trees. And it's also, echo words is also a hallmark of linguistic aerial diffusion. And there's another scholar, Yoshioka, and he has extensively, I think he's from Japan, and he has extensively worked on Brishaski morphology. More or less repeating the same thing, but it's trying to understand what all the zone-wise I'm putting here. And then after that, we have Dravidian morphology and appears similarly. And we have echo words are there. Okay, and then அந்த கடைசி so next time, echo words versus reduplication on fifth point. yeah, there's a read, yeah. And sorry, Can you stress on the previous slide? yeah. See, I just wanted to know what is, because already the other man has already covered. So I want to know what is that. This is meaningless. Yeah, echo means meaningless. They will add as that key, uppu kippu, like they will add that K. Reduplication means meaningful repetition, intensification, and distribution. This distinction is central to South Asian expressive morphology. So here, reduplication she has covered last time, but I think I will move on to the next one. So this is about that Tolgapiyam's. I'm not aware of anything about him or anything on this, so I just added this from the Google I've taken. So what I just asked, what is it so unique about something about the Tolgapiyam's grammar? Then it came up with something like greatness. Valuamai, the grammar and blends of the social reality, the core logic. So I think I'm not the best person to talk about this, but I'm just giving it for a preparation work for my future work on this. So I'll move on to the next one. So then this also has honorific as a function of reason. Like it has touches about 6 senses: touch, taste, smell, hearing, mind, and ariyu. So what I noticed in this one, like for there is a mandatory. I was stunned when I read that Tolgapiyam says honor is not something you talk and say and do in your day-to-day life, but you need to take this as when you write as well as talk. You need to make sure it is like a mandatory rule, which is something that was very much full insight. Yeah, this was the thing I talked about. In the system, respect is not optional, it is mandatory. So then I took a timeline about it. This is this is from again Wikipedia, and then there they accepted timeline I've taken. Wikipedia again, of course, a lot of debates will be there. This one comes from, for Tolgapiyar, this comes from the Uru text from Zambuil, a Tamil scholar. And then you have the refinedness, and then you have the fixed current pattern, final reduction. I need to understand this a little bit. So then I just took this one in from, use the Google notebook, and then just found out that we can work around this area and find out how we can do about it. And this will definitely, I think, we can do live certain things after this meeting to make sure. I understand first. So I took kind of my help from my wife. She is aware of Tamil much better than me.
So here it says that Uyardhanai and Attinai. And then after that, they divide that into gender. Again, gender also 5 genders. I think she takes into. I mean, we can see that. So I will leave it here because it's kind of tough for me. So you guys can explain or help also later. So this is what one time I think Raj sir was saying, right? Yavan, Yaval. This is what I think he mentioned. What now? I don't know what is this. Samuga Pattangal. Okay, I will continue later. Oh, this is another interesting I wanted to introduce, and I'm coming to the near end of the session. So there is something called like to introduce how children's way of learning. And this video I found in 2010. So basically, what that talks about is very interesting worldwide. British government. There's a British language and technological section. They have something like worldwide they do research, and one of the research the given task was given to Professor Sugata Mitra and team, and he goes here to different. First, he goes to Delhi, and Delhi he puts the villages, to remotest villages, out suburbs. He puts a computer and asks the children to play around 1 month, 2 months. So within 1 month, 2 months, without any knowledge, without any English, no knowledge, they learn to do recording music. They learn to do some kind of small things, and then that incited them to start with another experiment called Kallikupam experiment in Tamil Nadu. What they did was they gave a language, topic, for example, biology. And that biology, they gave them to the kids about 10 year and old, about 4 or 5, and asked them to do the work. Nobody will teach them, and then they'll be only left with computers. So once at the end of third month, they did the test. They found that they were able to talk in English. They were able to explain what is biology and what all the depth, what is the minimum or what is lacking up to that level they did. So then they spread this experiment into Italy. They spread it into Australia, all over the world, same results, which is a very interesting video. So, and then the slide gives you the topic, what they did. So thank you for listening. I mean, of course, it's my first session. I just wanted to maximize whatever I can. But I just want to thank you all for this opportunity. And I learned a lot, and especially last few days, simply so many things started coming into I learned in a very, especially with the Google Notebook LLM, it is really, really awesome. For example, in today's, before starting the sessions or something, I put about Peggy Morgan, and then 36 slides it picked up. And then 4 or 5 was not well, so I removed them. And then started analyzing. Really, really good. Thank you. நன்றி ஐயா. நசீரையா நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே சில இது வந்து அவரோட கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டாரு. நசீரையா, do you want to stress on that? Do you want to talk about it? ஓ அபவுட் இவங்க பேசுறத பத்தியா? The Bibo is not female title but female name, and Adi means sisters and not title. He had a slide explaining male female jargons. The
have I unmuted myself? Yes, I have. From my perspective, in the topic is a very important topic. காரணம் வந்து பெகி மோகன் ரிமார்க் நம்ம கேள்வி கேட்கும் போது டிரிவிடியன் லாங்குவேஜஸ் நவுன் சென்ட்ரிக்னு சொன்னாங்க. பட் அப்போ வந்து ஃபுல்லாக புரியல. இந்த இவருடைய ஆர்டிக்கல் இன்னைக்கு கொடுத்ததில் இட் பிகம் வெரி கிளியர் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம தமிழில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கல்யாணம் இஸ் தி நவுன். பண்ணிக்கிட்டான், அஃப்கோர்ஸ் தட்ஸ் அ colloquial way of saying it. That is the verb. But in English you will say he married. So the verb is marry itself, right? But in Tamil அந்த மாதிரி கிடையாது. நவுனை வச்சு கூட ஒரு verb சேர்த்து அதை வந்து verb-ஆ பண்ணிடுறோம். அதனால இந்த concept of this light verb is very unique to Dravidian language. And of course you see this in Hindi too, in Punjabi too. அதனால தான் Peggy Morgan says the substratum of the languages in India is Dravidian சொல்றாங்க. This is one of the important characteristics. இந்த verb is a very important part of a language இல்லைங்களா? நம்ம ஆங்கிலம் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். verb is very central. அதனால தான் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்த உடனே verb வந்துடுது. ஆனால் தமிழில் வந்து verb கடைசியில் வருது. ஃபஸ்ட்டு நவுனு, அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட், அதுக்கப்புறம் தான் verb வரும், கடைசியில் வருது. So this is another reason why Peggy Morgan might say that it is noun centric ன்னு சொல்லுவாங்க. நவுன் கூட ஒரு லைட் verb வச்சு verb கண்டுபிடிச்சிடுறோம். ஸோ தட் அதனால் எல்லா இதுக்கும் நமக்கு நவுன் தெரியுது, எழுவான்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், சப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ். பட் அதை வச்சு நம்ம verb பண்ணிடுறோம். அது வந்து ஒரு யுனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்கள 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் தெரியுமான்னு கேட்கலாம். தெரியாது. இன்னொன்னு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னு நம்ம பேசியிருக்கோம் ஓப்பன் பண்ணு, ரிப்ளை பண்ணு, டெம்பிளுக்கு போனேன், பண்ணுன்னு முடிகிறதா நிறைய வரும். ஆக்சுவலி அது வந்து we make fun of it. பண்ணி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we put it down. இப்போ இவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அது வந்து ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் வர்க்ஸ். அது அவர் வந்து that is basic னு தெரியுது. அதான் that is the root of all of these ancient languages அப்படின்னு தெரியுது. It appears to be the way. இந்த பிரபாகர்னு வாஷிங்டன்ல இருக்காரு. அவர் வந்து இந்த பண்ணி 3 சுழியை போட்டுட்டு 2 சுழி போட்டு சொல்லுவாரு, பண்ணி தமிழ்னு சொல்லுவாரு. ஒரு இலக்காரமா சொல்லுவாங்க. நம்ம இப்ப சொல்றோம்ல டெம்பிள் போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து பண்ணி தமிழ்னு சொல்லுவாரு. பட் எனிவே பண்ணி சின்ன ஒரு இது பண்ணின்னு அது என்ன ஆங்கிலத்தோட கலந்து அங்க பண்ணி வர்றதுனால அதை பண்ணி தமிழ்னு சொல்லுவாங்க. But I like his explanation because it allows the language speakers to borrow ideas from other languages and integrate it into your language using your grammar. That is what is wonderful. If you take English word and add panni, okay, it's amazing because instantly you have integrated an alien idea into your language without having to invent a new word. That's அது ஏன் வருதுன்னா because it's noun centric. நான் டாக் கொடுத்தேன், right? Talk is a noun. பார்க் பண்ணிட்டேன், காரம் பார்க் பண்ணிட்டேன். Right, exactly. So அதே மாதிரி you can have a Tamil word sentence without verbs. நான் ஒரு கடவுள், இது என் குழந்தை. Where's the verb? Actually, there is an implied verb in there, but you don't need it. People understand it. Right. அது natural languagesல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. Natural languagesல இருக்குன்னுவாங்க. But anyway, it has been a very enlightening experience for the last 3-4 months. So அதனால I want to first thank all the participants who contributed. இவங்க வந்து for example இன்னைக்கு வந்து he went well beyond Peggy Morgan's book. அவரே ரீசர்ச் பண்ணி அந்த யூடியூப் இதெல்லாம் கேட்டு அது ஃபுல்லாக புரியுமா என்னமா தெரியல, பட் accommodated all of that into it. அதனால போன வாரம் மகேசனும் நம்மளுக்கு வந்து நாக்கெல்லாம் எப்படி சுழைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி தொல்காப்பியர் சொன்ன மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்.
But anyway, this has been a very learning experience. அப்படிதான் நானும் பார்க்குறேன். And of course, Sridevi இங்கே ஹார்ட் போடுறாங்க. அவங்க தான் ergativity queen சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? Because she made this point, because தமிழ்ல இல்லை ergativity, நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப foreign concept in terms of case. Bringing that through an example is an extremely, very, very illuminating. அதனால தான் the part that what we need to think about is, where do we go beyond this அப்படின்ற கேள்வி வருது. உங்கள் சஜஷன்லாம் இப்போ சொல்லலாம், அல்லது கூடவே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போடுங்க. பாமா நம்ம ஆர்கனைசர் வந்து வித் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் அரசு தலைவரோட பிளஸ்ஸிங்கோட வில் டூ தி நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட். முன்னாடி எனக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பாலா ஐயா வந்து இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் சென்னையில் இருக்குது. அதில் வந்து ஜெனடிக்ஸ் பற்றி பேச சொல்லான்னு. ஸோ ஐ கேவ் அ டாக் தேர். அந்த டாக் ரெக்கார்டிங் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அவன் தேவ் நாட் டெக்னிக்கலி வெரி சவுண்ட். அதனால் அதே பேச்சை இங்கே கொடுக்கலான்னு கேட்டிருந்தாங்க. பிகாஸ் அது இட்ஸ் அ ரிஃபைன்டு டாக் ஆஃப் வாட் ஐ டிட் அபவுட் அ இயர் அகோ. ஸோ இட்ஸ் there'll be new material in it, so it is worthwhile. ஸோ அது அடுத்த வாரம் இருக்குதாம்மா பாமா? அடுத்த வாரம் வச்சுக்கலாம். ஆமா, அடுத்த வாரமே வச்சுக்கலாம். 3rd day வச்சுக்கலாம். 3rd January. We are eagerly looking forward to that, Raj. அது ரெண்டும் இவ்வளோ நாளா நம்ம கடைசி ஒரு வருஷமா பேசிட்டு இருந்ததோட கல்மினேஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜெனட்டிக்ஸும் நிறைய பேசணும், லிங்குவிஸ்டிக்ஸும் பேசணும். அது ரெண்டோட கல்மினேஷனா இருக்கும் இல்லைங்களா? என்னை பொறுத்தவரையில் the area that I think we need to dig into are not only genetics but linguistics. It's a very important area, because after reading Peggy Morgan, India's languages are founded on Dravidian language substratum சொல்றாங்க இல்லையா? And that is a very important concept. இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 30-40 பேருக்கு தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே தெரியாது, தமிழ் புலவர்களுக்கே இது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு ஜார்ஜ் ஹார்ட் ஒரு பேச்சு ஒன்று ரீசெண்டா சொல்றாரு. நம்ம இவரு கூட பாலகிருஷ்ணன் சார் கூட அனுப்பிச்சாரு நினைக்கிறேன், ஷேர் பண்ணாரு. அதுல வந்து என்ன சொன்னா, நீங்க சொன்னதுதான் மணி, நீங்களும் சொன்னீங்க, அடிக்கடி சொல்றீங்க, தமிழ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மற்ற மொழிகளையும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அவரு ஜார்ஜ் ஹார்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ட படிங்க, ஹிந்திய படிங்க, மற்ற மொழிகளை படிங்க, படிச்சீங்கன்னா தான் இங்க தொடர்புகள் படுத்தி கூட தெரியும். லிங்குவிஸ்டிக் வேரியேஷன்ஸ், எப்படி மொழி எப்படி உருவாகுது, மாறுது, இதெல்லாம் தெரியுங்கிற பெகி மோகன் அடிப்படையே அதுதான். அவங்க ஒரு நல்ல கான்செப்ட் வைக்கிறாங்க. மதர்ஸ் இது வந்து ஃபாதர் மூங்கும் எப்படி லாங்குவேஜ் கிரையோல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி டைனமிக் அண்ட் க்ரோயிங் ஃபீல்ட் நினைக்கிறேன். சொல்லுப்பா, ஸ்ரீதரன் கையை தூக்கி இருக்காரு. இந்த புக்கு பேர் தெரியுதா? இல்ல, நீங்க பிரிட்ஜ் தான் தெரியுது இப்போ. எம்பயர்னு சொல்லுது. எம்பயர், ஓகே, எம்பயர் ஆஃப் காட்டன். எம்பயர் ஆஃப் காட்டன். இது இது மூவே இருக்கலாம். Okay, I'll take a picture and post it. Okay. So remember Tony Joseph's first presentation, and then I asked about that cotton thing, right? Yeah, There you was had a question for him. Yeah. Sorry? You had a question for Mr. Yeah, I had a question, and then there's cotton cultivation, Megara and Pudru. ஸோ இந்த புக்கில் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அந்த போர்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபர்ஸ்ட் எவர் காட்டன் ஸ்ட்ராண்ட் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இன் 1929, அண்ட் தே கிவ் த டேட் டு 3220, 250 to 2750 BCE. எந்த இடத்துலங்க? எந்த இடத்துல? மெர்கா. And in fact, it was an important export from Indus Valley to Mesopotamia. It was a very important export. Besides buffalo was another important export, and lapis, some of the gems were major imports. The Mesopotamians were interested in IVC. Elam was interested in IVC because of clothing, cotton clothing. At the same time, you must remember,
cotton was also independently domesticated by the Mayans in Central America. It's a different cotton, different variety. And in fact, I've been to a cotton plant in Guatemala where they show their cotton plant. Our plant is much smaller compared to the one in Tamil Nadu, very different. So there were two places of domestication. But of course, இவங்க பண்ணது மாயன் பண்ணது நமக்கு வரல. It didn't come to India until 15th century வரல. But what was domesticated in Indus Valley Peru, did go to Egypt, and they further improved it with a long staple. Genetically, it's slightly different variety. அதனால நம்ம ஊர்ல Egyptian cottonக்கு ஒரு special price இருக்கும். It's a cotton variety that originates from Indus Valley, but it was adapted to Egyptian climate, and it gave longer staples. Tamil Nadu குரோப்லாம் சின்ன staple இருக்கும். அதனால they're not as strong. Yield strength is not as strong. The Egyptian has got long strands, and they're considered more valuable. I know many of you know cotton is pure cellulose. Cellulose is nothing but glucose alpha 1,4. நம்ம சாப்பிட்றது வந்து glucose beta. அவங்களது வந்து cellulose is glucose alpha. The OH group is just twisted up and it becomes indigestible. And that is what the fabric that we then create out of it. Indus Valley நிறைய இந்த ஸ்பின்னிங் ஃபிண்டல்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. We have found the same thing at Kiradi too. தெரியுங்களா? We have found the same type of instruments. That's a very important. There are other things that were domesticated in Mergar, buffalo. And of course, buffalo was அதனால தான் அந்த பசுபதி சீல்னு சொல்கிறாங்களா. It is not பசுபதி. அவன் வந்து எருமையை அடக்கி இருக்கிறான். அதனால தான் அவனுக்கு he has a big இது கொம்பு இருக்குது. By the way, நீங்க கீழடின்னு சொன்னீங்கல்ல, கீழடிக்கும் இந்தஸ் வேலிக்குமே நல்ல தொடர்பு இருந்திருக்கிறதான சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அதுக்கு இன்டர்மீடியட் என்ன தெரியுமா? டோடாஸ் வந்து பஃபலோஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க டெம்பிள் முன்னாடி நான் போட்டிருக்கேன். I think I posted it. Buffalo is an important part of Toda culture. Toda culture lena, you have J2 haplogroup. J2 was an IVC cline, and also R2. R2 was an IVC cline. So genetically, they were very close. Interestingly, Toda languages there is no gender. அது இதுன்னு தான் இருக்கு. Brahuila, there's no gender. தமிழ்ல gender இருக்கு இல்லையா? He, she, and it. Toda languageல கிடையாது. ஆனால் Koraga language, which is another tribal language, பக்கத்தில் தான், within about 100 kilometers, அவங்களதில் இருக்கு, தமிழில் இருக்கு. அதனால் there's some connection of Indus Valley buffalo and the buffalo in Todas. அது என்ன கனெக்ஷன் தெரியல, but they do link Y haplogroup wise to Indus Valley climb. தோடர்கள் எங்க இருக்காங்க, வாழ்றாங்க? நீல்கிரிஸ், ஊட்டி பக்கத்தில். அவங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் முத்துநாடுன்னு பேர். அந்த அம்மா தான் சப்போஸ் கிரியேட்டட் திஸ் ரேஸ். அவங்க லெஜண்ட் படி அவங்க வந்து தேர் ஃபோனிம்ஸ் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தமிழில் வேறு ஃபோனிம்ஸ் இல்லை. தே ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் இஷ் சவுண்ட் இருக்குது. ப்ருஷிஸ்கி லாங்குவேஜில் அந்த ஆஸ்பிரேட்டட். I think this is an important slide that I prepared. I think I have that here. அந்த யூடியூப் ஒரு தடவை அனுப்பிச்சிங்களா, திருப்பி அனுப்ப முடியுமா? தோடா பற்றி. Yeah, right. Now, நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல இந்த வேர்டு ஃபீச்சர்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். ரிஃப்ளெக்ஷன், ரெட்ரோஃப்ளெக்ஷன், இது வயசுன்னு பண்ணார். வாய்ஸ்ட் ஆஸ்பிரேட்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ்லெஸ் ஆஸ்பிரேட்ஸ். தமிழில் வந்து ரெண்டுமே இல்லை. ஆனால் டோடா லாங்குவேஜ் இது கூட போட்டேன்னா ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் தேர். ஐ டோன்ட் நோ விச் ஒன் இட் இஸ். நம்ம இதை பற்றி இவர் வயசன் சொல்லின்னு இருந்தார். அப்புறம் இந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆர்டர், இது வந்து நம்ம இட்ஸ் காமன் இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ். போஸ்ட் பொசிஷன் விச் இஸ் யூனிக் டு த இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். சன்ஸ்கிரிட்டில் இல்லை. லைட் வேர்ப்ஸ் இன்னைக்கு கேட்டது.
the Indian languages எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது, சான்ஸ்கிரிட்ல கிடையாது. ஜெண்டர் வந்து நேச்சுரல், ஆனால் சான்ஸ்கிரிட்ல it is grammatical. I mean everything has got what you call male, female and neuter இருக்குது. Every physical object, புஸ்தகத்துக்கு ஒரு ஜெண்டர் இருக்கும். That depends upon the sound value of the ending னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் தான் ஜெர்மன்ல everything has a gender இல்லைங்களா? Many of you know. German gender and Sanskrit gender are identical. Like it is dark-skinned. குழந்தைக்கு வந்து neutral. அப்புறம் வந்து der Zug, ட்ரெயினுக்கு வந்து இட்ஸ் masculine, ரிவர் வில் பி ஃபீமேல் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும். ஆனால் தமிழில் அப்படி கிடையாது. ஓன்லி அதான் இன்னைக்கு சொன்னார் உயர்திணை அக்ரிணைன்னு, those things that have these six properties, they have sexes, the others don't ன்னு சொல்லியிருக்காருங்க இல்லையா? That's an important distinction between them. ஆனால் Punjabi did adopt the grammatical gender. Ergativity, we have no clue about ergativity. On the other hand, it is supposed to have been present in language X. But we have நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா, எனக்கு பழம் பிடிக்கும். So the grammarians call that declination, change of the subject, as a dative subject. They don't call that as ergativity. ஸ்ரீதேவி இருக்கீங்களா? கரெக்ட் பண்ணுமா? போயிட்டாங்க போல் இருக்கு. So there may be, Anna, there is some clue that Koragal language may exhibit this. The detail of Pakla, no. That's something that I have on my book to investigate. Sridharan இருக்காங்க. Sridharan is here. அம்மா ஏதாவது கமெண்ட் பண்றீங்களாமா? ஐயா சொன்னது கரெக்ட் தான். ஆமாமா. டேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்னு சொல்றாங்க. அதுக்கும் எர்கேட்டிவிட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? எனக்கு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் படுது, அதனால தான் சொல்றேன். டேட்டிவ் எனக்கு பிடிக்கும். உங்க சவுண்ட் போயிடுது, இப்ப மியூட் பண்ணிட்டீங்க. We can't read your lips. நீங்க முகத்தையும் காட்டல இல்லையா? Okay, we'll go on further. Compound verb தமிழ்ல நிறைய இருக்குது. Of course, you don't have this in Sanskrit. Sanskrit is very rigid in this regard. Conjunctive participle, we have them in all languages right through. செய்து வந்தான், அந்த மாதிரியான சொற்கள். Reduplication, we had a discussion of it today, and we had a little bit of it earlier. Echo words also, we had a discussion of it today and earlier on. And honorifics, there's a fair amount of that discussion that went on today. And of course, Vaisen has a view that honorifics came into Tamil only after Bhakti period, illingla. But yeah, I mean, the கல்விகிதி லேட்டர் ஆட் பண்ணதான் நான் படித்தேன். நான் ஆரம்ப காலத்தில் இருவிகிதி மட்டும்தான் இருந்தது. நீர், நீர்வீர் அதுகள் எல்லாருமே பன்மைக்கு பாவிச்ச சொற்கள். பிறகு அதை மரியாதைக்கு கொண்டு வந்தபடியா கல்விகிதியை பன்மைக்கு அடாப்ட் பண்ணதான் நான் கேள்விப்பட்டேன். பட் அது எந்த காலம்னு எனக்கு சரியா தெரியலை. இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீதரன் காட்டின தொல்காப்பியத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து அதில் வந்து ஹானரிஃபிக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா? இன்னைக்கு ஹானரிஃபிக்ஸ் இருக்குது, டெஃபினெட்லி ஹானரிஃபிக்ஸ் இருக்குது, தொல்காப்பியர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் ஸோ இந்த இதை வச்சு we have some understanding. Of course, all of us may have different level of understanding of it. நிறைய மெட்டீரியல் விழுந்திருக்கு. And Bama has been very nice compiling all of them. And so a nice summary of this would be very, alla PowerPoint slide-யும் போஸ்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைம்மா? Have we archived all of them? இன்னும் அப்லோட் பண்ணலாம். அப்லோட் பண்ணிட்டு டிரைவ் லிங்க்ல கொடுத்துருவாங்க. So the question is, what do we take up next? நான் சொல்லின்னு இருந்தது linguistics, genetics,
And then archaeology is important. நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது வாட் ஐ தாட் இஸ் போன வாரம் கூட நம்ம வந்து தமிழ்நாடுல கரண்ட் ஆர்கியாலஜிக்கு இப்போ வந்து நமக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. பட் இண்டஸ் ஆர்கியாலஜியும் நம்ம சேர்த்து பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. இண்டஸ் ஆர்கியாலஜிக்கு சரியான புக்கு அல்லது ப்ரெசன்டேஷன் மெட்டீரியல் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும். There is a book that I have which is about Indus Valley civilization written by Kenoyer, that's almost 20 years old. It's a very nice compilation. Ana Harappa.com website they have a number of articles about Harappan civilization. We could take some of them as a study material. That's a possibility. The other one that I had always been interested in is there are linguistics பார்க்கணும்னா we should இவங்க இன்னைக்கு ரெஃபர் பண்ண ஸ்ரீதரன் ரெஃபர் பண்ண Deshpande's work may be of interest நினைக்கிறேன். Sundar also pointed out about Deshpande's work. I think Actually, it is Deshpande is the Sanskrit. PhD supervisor for Peggy, right? So Peggy is the Madhav Deshpande's student. Yeah, she. Yeah. அது எவ்வளவு தெரியுங்களா? அவர் மெயின்லி சான்ஸ்கிரிட் தானே அவர் கம்பேர் Mostly Sanskrit, yes. Linguistics because we touched upon the light verbs topic. Tamil grammarல வினையால் அணையும் பெயர் என்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. I will definitely encourage everyone to take a look at that and see if that is exactly what light verbs are or not. I really can't put those together. அது ரெண்டும் ஒன்றைத்தான் சொல்றாங்களான்னு தெரியல, but it's an interesting concept that is in Tamil and I don't know if it is available in other languages. So Can you post it? படித்தவன் வந்தான். அது வந்து that is compound verb இல்லையா, which is compound verb. It is two verbs together. செய்து முடித்தான் is a past participle with a regular verb இல்லையா. Right. அங்கு சென்று பார்த்து விட்டு வந்தான். So there are no that we are combining, that I get it, but படித்தவன் வந்தான். So படித்தவன் is வினை முற்று இல்லையா, subject. It is a subject. அது வினை முற்று சப்ஜெக்டா வருது அதுல. Correct. Yeah, vinay becomes a subject, becomes right. a noun. Right. Is that the same as light verbs? Probably not. No, right? no. Light verb is iru, பண்றது, அந்த மாதிரி. So but again that's why I don't know if that is a notion that existed in the original Tamil. It could have been a later on adaptation to incorporate other languages like Maniyaya said. தமிழ்ல இந்த லைட் வேர்ப்ஸுக்கு இலக்கணப்படி ப்ரொவிஷன் இருக்குதான்றது எனக்கு தெரியல. ஆனா ராஜையா வந்து ஒரு புக் ஷேர் பண்ணியிருந்தார்ல வாகீசன், இந்த பிடிஎஃப்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருந்தார்ல. ஐ எம் ஜஸ்ட் பேஸ்டிங் இட் ஹியர். அதுல வந்து ஸ்ட்ரீட்டர். ஸோ அதுல வந்து இந்த ஆக்ஸிலரி வேர்ப் இன்னோவேஷன் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக், யூனிக் டு தமிழ்னு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் பேஸ்டிங் த எல்எல்எம் நோட்ஸ் வாட் ஐ ஹேவ். ஸோ இதுல இந்த I looked into I didn't go into the details but okay. இது மணியையாட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இதுல வந்து 6 உப்பெல்லாம் வந்து முன்னொரு காலத்துல வந்து வேற மாதிரி அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. புரோட்டோ கான்சனன்ட்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதை பத்தி உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுங்களாயா? நான் படிச்சிருக்கேன். I am not entirely convinced, but yeah, that is what linguists believe. So I don't think I am qualified to have an opinion about it. Surprised me. இப்ப சில விஷயங்கள் வந்து செம்பு கெம்பு, okay, they think that கெம்பு predates செம்பு. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சில இது வந்து கன்னடா retains the proto-Dravidian, Tamil doesn't. ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கலாம்.
ஆறு, காரு, சாறு. Yeah, I And think சாதாரண now, உப்பு கூட argument ஒரு மாதிரி தமிழ்ல கேட்டேன். ஒரு மாறி வந்த சொல்லுன்னு தான் சொல்றாங்க. ஐ திங்க் தெலுங்குல இருக்கிற உப்பு தான் ஒரிஜினல் டிராவிடியன் புரோட்டோ டிராவிடியன் உப்புண்ட வேர்டு எங்கேயோ படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு. இவர் நசீர் சொல்றாரு சாறு in Brahui sor means salt or salty. so okay. I think it's Okay, let us bring to a closure and think about make suggestions This, for Nazir. Would you like to say something, Nazir? sir, this word is pronunciation is sour. Sour. Sour means salt or saltish. Okay. Sour, S-O-R. Okay. And Good. other question is Bibo is a female name, not a female title. And Adi is not a Brahui word, but this is a Sindhi word for sister. Okay. And other is eco words Irag or Mirag. This is Irag and Mirag. Can I share my slide so you understand? yeah, go ahead. I can share it. Very good. Is he talking about okay, this one or yeah, this is the one he's talking about, right, sir? Are you referring to this one, this slide? I think, yes. அதான் போட்டிருந்தாரு. Bibo is not Okay. female title but female name. And Adi Okay. means sister, not title. And that too, Adi is in Sindhi, not in Brahui. Okay, I will correct it later on. Yeah. Okay. I'll stop sharing here. Naga has pasted something in the chat. He, being a data analyst, wants to tell something. But he has a poor connection, so let me read it what he wants to say. As a data analyst by profession, I had an idea after all our sessions. We can collect data on all the languages of India, Asia, or at least major ones per se. And as Rajaya shown, we can prepare a data set with linguistics features versus all the language. Once it is done, we can plot them in data visualization tools to see how these languages are connected with respect to each other, with respect to their bones across India or Asia. This is a thought I have on my mind for a long time, Maya. Linguistic Good idea. distance analysis. The It will be interesting to say linguistic distance analysis. How the close they add-on are I would aligned to language X.
The add-on I would suggest is we should focus a greater deal on tribal languages because they tend to be isolates and common language, for example, Toda language or the Kuraga language or the Irulur language. They were the common people in ancient times, I think. We may belong to the elite part of that society, and languages spoken by the elite goes through evolutions of a different trajectory compared to the common man, I think. Both are equally important, so getting that also as part of it. For example, இவங்க வந்து Peggy Morgan பண்ணது வந்து her delve into the southern languages is relatively less நினைக்கிறேன். That is the impression I get. And so you can imagine Peggy Morgan version 2 where the examination of Dravidian languages is a greater extent. If you recall, during the question and answer period, I wanted to sensitize her to that aspect, but I don't think I was successful because that response, I didn't see that response because her thinking is quite original in terms of the direction of connectivity. She thinks it is done. I have a feeling, as Naga points out, it's not quite done yet. The details, there are still details to be looked at. நீங்க சொல்லுங்க ஸ்ரீதரன், நீங்க என்ன சொல்லணும்? No, actually, there is once upon a time there was, I think, there's Indian Express talking about number of languages in India in 2011 census. So it's talked about 15,699, 669, oh sorry, 569 mother tongues. Okay, the entire India, subcontinent. And there's a book called Dravidian Proof, right, by Michigan professor Trotman. So in that book, he talks about some whoever worked along with Ellis White. There was 3 professors. One of them, I think the letter starts with E. I don't know. That person says, Emino? Not sure, maybe. So Yeah, he's that a person prominent said, guy. Emino is the pioneer. Emino, yeah. Murray Emino, UC Berkeley, so linguistics. I think, no, these are all 1500s people, right? Oh, 1830s people or 1800s people. So one of them mentioned that every language is a migration. Every mother tongue is a migration. So in that perspective, whatever all of us do and whatever the linguists are also doing is not enough. So that's the reason why people are preserving the old language, trying to preserve. In fact, I was stunned when I searched and then I got the name Anvida Abi, which is 1949. She started recording all the tribal languages of India. I have made a list. I mean, I used Google ChatGPT, I mean Copilot, and I made a big list of all the, I have it. That way the technology allows me to sitting at the desk and do so much of information and gather in one place. With the notebook LLM adding, it's still going to be fantastic. Yeah, technology enables certain tasks much easier, but it also refuses to go with the existing body of knowledge. For example, I asked the question whether Toda language, being genderless, was the original property of Toda language. But of course, the typical linguist will believe it falls within the Dravidian group. Therefore, it had gender and it lost it. So that is how linguists think about it. But and that is what such platforms also will do. But that may not be the case, right? There's a problem. But how one would prove the other is unclear to me exactly. For example, if you read the book on the linguistics of the Kuraga language, there are 3 major dialects. There's a suggestion, Emanos makes a suggestion that this has features of northern Dravidian languages.
in certain features, it's closer to Brahui. The remark is in that particular book, the book written by Professor Dutt. And so there is still a lot to be explored, something to be looked into. And I'm not sure energy is going in that direction with many scholars. That I'm not sure. Tamil புலவர்கள்லாம் they take a different view. தமிழ்ல everything came என்ற ஒரு view எடுத்துக்கிறாங்க. And therefore they don't have an interest in learning how it is connected to other languages. And in fact, ஒரு தடவை இது ஃபெட்னாவில் வாஷிங்டனில் நடந்த ஃபெட்னாவில் மதுரையிலேருந்து ஒருத்தர் கூட்டிருந்தோம். அவர் மேடையில் பேசுகிறாரு, தமிழ்லேருந்து எல்லா லாங்குவேஜும் வந்துன்னு பேசுகிறாரு. அவர் லஞ்சும் போது நான் கூட போய் சொன்னேன், இங்கே இங்கே இருக்கிறவங்க பாமர மக்கள் இல்லை, எல்லாம் படித்தவங்க, இவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்கன்னு என்னை முறைச்சி பார்த்து, நீ தமிழனா அப்படின்னு கேட்டார். சரி, இந்த ஆளுகிட்டலாம் பேச்சு வச்சக்கூடாதுன்னு போயிட்டேன். அது என்னன்னா, இப்போ நீங்க சொன்னதுதான், தமிழ் தான் மதர் டங், எல்லா மொழிகளுக்கும் மதர் டங்கும் போது நம்ம எதுக்கு மற்றதை படிக்கணும்? இங்க இருந்து தான் எல்லாம் போணுச்சு, எல்லா மொழியும் இங்க இருந்து தான் உருவானுச்சு. அப்ப எதுக்கு நம்ம அவங்க இருந்து தான் நம்மள படிக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்து தான். அது ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் நல்ல. இப்ப மணி சொன்னாரு, நான் கூட நம்பல. நான் எங்க இப்பெல்லாம் இப்ப லெமுரியா கண்ணத்தை ரொம்ப மதிக்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் நம்புறாங்க. தமிழர்கள் இங்கே அவன் அந்த இதுக்கு ஹோமோ எரக்டஸ் இருந்திருக்கலாம், நம்ம முன்னாடி இருந்திருக்கலாம். அதுக்கு